Hi friends, hello, very good morning to everyone. Welcome to our channel, The Voice of Nurse. Today we are going to discuss a continuous topic from the previous class, TS MHSRB 2023 key. సో మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ నుంచి కంటిన్యూస్ టాపిక్ పార్ట్ 2 రిలేటెడ్ టు ది టిఎస్ ఎంహెచ్ఎస్ఆర్బి 2023 కీ సెషన్ 1 డిస్కషన్ చేస్తున్నాము. సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ part 2 in today's class, continuous topic from the previous class, 31st to continuous questions we are going to discuss in today's class. Anybody or notes in part 1, I will give a link in description, ప్లీజ్ చెక్ ఇట్ వన్స్. అండ్ ఎవరైతే మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో వాళ్ళకి అర్థం కాకపోవచ్చు, సో నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. టీఎస్ ఎంహెచ్ఎస్ఆర్బి 2023కి సంబంధించి రీసెంట్ ఎంహెచ్ఎస్ఆర్బి ఆగస్ట్ 2 ఎగ్జామ్ సంబంధించి మనము కీ డిస్కషన్ చేస్తున్నాము. ఈరోజు మనం పార్ట్ 2 డిస్కషన్ చేయబోతున్నాము. పార్ట్ 1 ఆల్రెడీ మనం ఫినిష్ చేస్తాము, 30 క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు ది సెషన్ 1. యాక్చువల్లీ వితౌట్ ఎనీ ఆప్షన్స్, డైరెక్ట్లీ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఆన్సర్ ఓన్లీ. మనకు ఇంకా క్వశ్చన్స్ రివీల్ అవ్వలేదు, ఆప్షన్స్ కూడా రివీల్ అవ్వలేదు. సో కీ రావడానికి ప్లస్ రిజల్ట్స్కి చాలా టైం పడుతుంది, ఫ్యూ డేస్ అని ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. సో దట్స్ వై మీకు నేను ఈ క్లాసెస్ చెప్పడం వల్ల మీకు కంక్లూజన్ అనేది వస్తుందనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు క్లాసెస్ చెప్తున్నాను. చాలా ట్రై చేస్తున్నాను, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ కలెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. బట్ టిల్ నౌ 65 to 70 క్వశ్చన్స్ నాకు అప్డేట్ అయ్యాయి. బట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెక్షన్ ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ 60 క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ. దెన్ afterwards finishing 3 sections I will try to explain left 20 questions from the each section. అంటే ప్రతి సెక్షన్కి సంబంధించి మనం 60 క్వశ్చన్స్ డిస్కషన్ చేద్దాము. ఎందుకంటే యాక్చువల్లీ పార్ట్ 1లో నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను 30 క్వశ్చన్స్. అబౌట్ పార్ట్ 1 నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. యాక్చువల్లీ ఏమైంది అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ నేను క్లాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్న సమయంలోనే చెప్పాను, ఆ టైంలోనే చెప్పాను, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. బట్ ఆల్ ఆప్షన్స్ నాకు లేవు, మీన్స్ కంటెంట్ అనేది లేదు. సో బ్రీఫ్గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాను, వితౌట్ ఎనీ ఆప్షన్స్, డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓన్లీ రివీల్ చేస్తున్నాను. ఆఫ్టర్ మనకు క్వశ్చన్స్ సంబంధించి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆన్సర్స్ అనేవి రివీల్ అయినట్లయితే కంపల్సరీ నేను క్లీన్ అండ్ క్లియర్గా షార్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. విత్ క్వశ్చన్స్ అండ్ 4 ఆప్షన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. కొంచెం టైం కావాలి. యాక్చువల్లీ ఏంటి నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, సెకండ్ సెక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, థర్డ్ సెక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అని నాకు కామెంట్స్ పెడుతున్నారు ఫ్రెండ్స్. కంపల్సరీ డ్యామ్ షూర్ నేను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ నాకు టైం పడుతుంది, ఎందుకంటే 1 by 1 సెక్షన్ డిస్కషన్ చేద్దాము. సెక్షన్ 1 చెప్పేసి నెక్స్ట్ సెక్షన్ 2కి జంప్ అయిపోతే సెక్షన్ 1 వేస్ట్ అయిపోతుంది. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్స్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెక్షన్స్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. బట్ ఇప్పుడు మనము ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెక్షన్లో 60 క్వశ్చన్స్ డిస్కషన్ చేద్దాము. టుడే 30 క్వశ్చన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. సో 60 క్వశ్చన్స్ అయిపోతాయి. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 2 స్టార్ట్ చేద్దాము. ఫర్దర్ ఆఫ్టర్ 60 దెన్ వీ విల్ కలెక్ట్ అగైన్ 20 క్వశ్చన్స్ అండ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లియర్లీ. జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. నెక్స్ట్ కామెంట్స్లో వచ్చేసి న్యూ మీన్స్ కొత్తగా నాకు ఏమని అడుగుతున్నారంటే MPHWకి సంబంధించి క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేయమంటున్నారు. ఫ్రెండ్స్ కంపల్సరీ స్టార్ట్ చేస్తాను. బట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇవి కూడా మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెషన్ సంబంధించిన ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ కూడా మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ఎగ్జామ్ పేపర్ అనేది ఇలా ఉంటే నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో మీకు రాబోతున్న క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మీకు కొంచెం ఐడియా వస్తుంది. నాట్ ఓన్లీ MHSRBకి ప్రీవియస్ క్లాసెస్ కూడా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. సంబడి ఆస్క్ మీ ఏమని అడిగారంటే ఈ క్లాసెస్ మాకు యూజ్ అవుతుందా, నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ మేము స్టడీ చేయొచ్చా అని. ఆబ్వియస్లీ చదవచ్చు, ఇది కూడా నర్సింగ్ సబ్జెక్టే. సో ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ అయిన MCQs చదవండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ కూడా నేను మెన్షన్ చేశాను, అవి కూడా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ సెక్షన్ 1, సెక్షన్ 2, సెక్షన్ 3 కీ పేపర్స్ ఐ విల్ స్టార్ట్ MPHWA క్లాసెస్. అండ్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ మనం డిస్కషన్ చేద్దాము, ప్లస్ MCQస్తో పాటు టాపిక్స్ కూడా డిస్కషన్ చేసుకుందాము. ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్ ఉన్నట్లయితే మీ కామెంట్ కూడా చేయొచ్చు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఏ టాపిక్ సంబంధించి అయినా మీరు కామెంట్ చేయండి. I will give reply to anyone. Anybody here new to this channel, please subscribe my channel, click on the bell icon for further notification, and please share the video to your friends.
గివ్ ఎ లైక్ అండ్ షేర్ యువర్ ఒపీనియన్ కామెంట్ సెక్షన్. యాక్చువల్లీ వ్యూవర్స్ వచ్చేసి 3000 ఉంటే లైక్స్ వచ్చేసి 100 వస్తున్నాయి ఫ్రెండ్స్. యాక్చువల్లీ నేను చాలా ట్రై చేస్తున్నాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి, బట్ ఫాల్ట్ ఎక్కడ ఉందో అర్థం అవ్వట్లేదు. లైక్స్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లైక్స్ చేస్తే ఈ వీడియో ఇంకొంతమందికి, ఇంతమంది లైక్ చేస్తారు మీన్స్ సమ్ కంటెంట్ ఉంది అని చెప్పేసి ఓపెన్ చేస్తారు. సో వాళ్ళు కూడా నాలెడ్జ్ అనేది గ్యాదర్ చేస్తారు. సో లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. This is my request friends. Please like the video and share the video to your friends and share your opinion comment section. Today we are going to discuss section 1. Today we are going to discuss section 1 lo continuous 31 to further 60 means 30 question we are going to discuss in today's class. TS MHSRB 2023 key paper first section only మనం డిస్కషన్ చేయబోతున్నాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 31. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఐడెంటిఫైడ్ ఇన్ హిప్ డిస్లొకేషన్. దీని మీనింగ్, ఈ క్వశ్చన్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ది హిప్ డిస్లొకేషన్. కింద ఇచ్చిన వాటిలో హిప్ డిస్లొకేషన్కి సంబంధించి ఏది రిలేటెడ్ ఆప్షన్ అనేది గుర్తించండి అని క్వశ్చన్కి మీనింగ్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ hip dislocation is happened means approximately 90% of hip dislocation patients the femur is pushed out of the socket in a backward direction. This is called as posterior dislocation. A posterior dislocation leaves the lower leg in a fixed position with the knee and foot rotated in toward the middle of the body. The clinical presentation of the hip dislocation is means the clinical findings related to the hip dislocation is a significant clunk or popping followed by instantly by severe pain. Actually we are having 3 types of hip dislocations. What are they? Abstractor and inferior dislocation due to the stimulus abduction, hip flexion and external rotation, iliac and pubic dislocations, or superior dislocation due to the simultaneous abduction, hip extension and external rotation. So hip dislocation అనేది అబ్డక్షన్, అడక్షన్ అని మూమెంట్కి సంబంధించింది చాలా వరకు ఉంటుంది. మనకి హిప్ డిస్లొకేషన్ కానీ ఏదైనా ఫ్రాక్చర్ కానీ దీనికి సంబంధించి అయినా మనకు మస్క్యులోస్కెల్టన్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ వస్తే అబ్డక్షన్ ఏంటి, అడక్షన్ ఏంటి అనేది మనకు ఐడెంటిఫై అయితే ఈజీగా మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద పాజిటివ్ dislocation or identified hip dislocation, Barlow's test is considered positive if the hip can pop out of the socket with this maneuver. Dislocation will be palpable. The Barlow's test is adduct the hip then apply a downward pressure over the knee with your thumb. If the hip is unstable, the femoral head will slip out of the acetabulum, producing the palpable sensation of the hip dislocating. If the hip is dislocated, then Barlow's test will come positive. So here, which of the following is identified in the hip dislocation means మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్లో బార్లో సైన్స్ అనేది ఉన్నట్లయితే కంపల్సరీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ బార్లో సైన్ అవుతుంది. సో ఎవరైతే బార్లో సైన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని పెట్టుంటారో వాళ్ళకి క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటా. దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వీ విల్ డిస్కస్ 32 క్వశ్చన్. ఏ చైర్మన్ ఆఫ్ హెల్త్ సర్వే అండ్ డెవలప్మెంటల్ కమిటీ, నథింగ్ బట్ ఆరోగ్య సర్వే అండ్ అభివృద్ధి కమిటీ చైర్మన్ ఎవరు? Who is the chairman of Health Survey and Developmental Committee? It was in the midst of Second World War and in cessation to the Quit India movement that the Government of India in the 18th October 1943 announced the appointment of the Health Survey and Development Committee under the chairmanship of Sir Joseph Bore. So Joseph Bore is the correct answer. Sir Joseph Bore was the chairman of Health Survey and Development Committee appointed in 1943 in India. Lord Macaulay, he related to the India education system. He delivered his minute on India education. He argued that English should be the medium of education. So here మనకు ఆప్షన్లో ఇన్ కేస్ బోర్ కమిటీ కానీ అదర్వైజ్ జోసెఫ్ బోర్ కానీ ఉన్నట్లయితే
ఆన్సర్ బోర్. యాక్చువల్లీ హీస్ రియల్ నేమ్ ఈజ్ జోసెఫ్ బోర్. సో మనకు ఆప్షన్లో బోర్ కమిటీ ఉన్నా జోసెఫ్ బోర్ ఉన్నా కూడా ఆన్సర్ బోర్ కమిటీ ఆర్ జోసెఫ్ బోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. చైర్మన్ ఆఫ్ హెల్త్ సర్వే అండ్ డెవలప్మెంట్ కమిటీ ఇన్ ఇండియా ఇన్ ది ఇయర్ ఆఫ్ 1943 ఈజ్ బోర్ కమిటీ. యాక్చువల్లీ క్వశ్చన్ క్లియర్గా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకపోవచ్చు, ఎందుకు అంటే ఎలా అడిగారో కూడా నాకు తెలియలేదు. సో నాకున్న ఇంటిమేషన్ ప్రకారం ఇది ఇలా క్వశ్చన్ ఇలా వచ్చింది అని మాత్రం ఐడియా ఉంది. సో ఏదైనా కరెక్షన్స్ ఉంటే ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ చేసిన వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్ చేసుకోండి, బట్ ఆన్సర్స్ మాత్రం క్లియర్గా అవే ఉంటాయి. వన్స్ అగైన్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్. మీకు ఎగ్జామ్లో ఎలా వచ్చిందో మీన్స్ ఎలా ఇచ్చారో ఎలా అడిగారో అలా ఉండకపోవచ్చు, బట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కదా, బట్ ఆన్సర్స్ మాత్రం కరెక్ట్గా ఉంటాయి. ఇన్ కేస్ క్వశ్చన్ ఏదైనా రాంగ్ ఉంటున్నా లేకపోతే ఆప్షన్కి సంబంధించి ఏదైనా నేను రాంగ్ చెప్పినా కూడా నాకు కామెంట్ చేయండి. నేను ఏదైనా మిస్టేక్ చేస్తే నేను మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, అందరికీ తెలుస్తుంది, వాళ్ళు కూడా కరెక్షన్ చేసుకుంటారు. డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఎనీథింగ్, యూ కెన్ ఆస్క్ ఇన్ కామెంట్ సెక్షన్. నెక్స్ట్ 33 క్వశ్చన్. స్కూల్ ఆఫ్ నర్సింగ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ విచ్ ప్లేస్? స్కూల్ ఆఫ్ నర్సింగ్ అనేది ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యింది, ఇండియాలో ఏ ప్లేస్లో స్టార్ట్ అయ్యింది అనేది క్వశ్చన్ మీనింగ్. ఇన్ ఇండియా స్కూల్ ఆఫ్ నర్సింగ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ విచ్ ప్లేస్ అని కూడా అనుకోవచ్చు. క్వశ్చన్ క్లియర్గా ఉండకపోవచ్చు, బట్ ఆన్సర్స్ మాత్రం క్లియర్గా ఉంటాయి. ఇన్ ది ఇయర్ ఆఫ్ 1871 ద ఫస్ట్ స్కూల్ ఆఫ్ నర్సింగ్ వాజ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ గవర్నమెంట్ General Hospital and Madras with a 6-month diploma midwives program with a 4 students. The first nursing school for women was started at Kanpur St. Catherine Hospital by Dr. Ellis Marble. స్కూల్ ఆఫ్ నర్సింగ్ స్టార్ట్ అయింది ఇండియాలో ఎక్కడ అంటే మద్రాస్. స్టార్టెడ్ ఇన్ ది ఇయర్ ఆఫ్ 1871. Nursing was started. First school nursing was started Government General Hospital at Madras. మనకు ఆప్షన్లో మద్రాస్ ఉన్నట్లయితే ఎవరైతే కరెక్ట్ ఆప్షన్ చేశారో మద్రాస్ అని వాళ్ళకి క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటా. మద్రాస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ద స్టీవెన్స్ హాస్పిటల్ అట్ ఢిల్లీ వాజ్ ది ఫస్ట్ వన్ టు బిగిన్ ట్రైనింగ్ ఇండియా ఉమెన్ యాజ్ నర్సెస్ ఇన్ ది ఇయర్ ఆఫ్ 1867. సో దిస్ బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. సో మన క్వశ్చన్లో ఏమైతే అడిగారో అదే డిస్కషన్ చేద్దాము. సో స్కూల్ ఆఫ్ నర్సింగ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ఇండియా మద్రాస్ ప్లేస్. సో ఆప్షన్లో మద్రాస్ ఉన్నట్లయితే ఆన్సర్ అదే అవుతుంది. ఇన్ కేస్ మద్రాస్ ప్లేస్లో ఇన్ కేస్ చెన్నై ఇచ్చినట్లయినా కూడా చెన్నై కూడా ఆన్సర్ అవుతుంది. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, మద్రాస్ అదర్ నేమ్ ఈజ్ చెన్నై. సో ఫస్ట్ స్కూల్ ఆఫ్ నర్సింగ్ ఈజ్ స్టార్టెడ్ ఎట్ ఇన్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ ఇన్ ఇండియా మద్రాస్ ఆర్ చెన్నై. Next we will discuss question number 34. What is the innermost layer of the brain? Innermost layer, brain లో ఏ లేయర్ అనేది innermost layer from the option. 3 layers actually మనకు బ్రెయిన్కి వచ్చేసి 3 layers of membranes is known as meninges. It is protect the brain and spinal cord. మనకు తెలుసు మన బ్రెయిన్లో 3 layers of membranes ఉంటుంది, దాన్ని meninges అంటారు. మెనింజెస్ అనేది బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. డెలికేట్ ఇన్నర్ లేయర్ ఈజ్ పయామాటర్. పయామాటర్ ఈజ్ ద డెలికేట్ ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్ ఇన్ ది బ్రెయిన్. సో ఇన్ కేస్ ఆప్షన్లో పయామాటర్ ఉన్నట్లయితే కంపల్సరీ పయామాటర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. మిడిల్ లేయర్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ ఈజ్ arachnoid, a web-like structure filled with a fluid that cushions the brain. The top outer layer is called as dura mater. Actually we are having 3 layers of membranes is known as meninges. One innermost layer is pia mater, middle layer is arachnoid and outer layer is dura mater. ఈ వీడియోలో నేను చాలా క్వశ్చన్స్ బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే చాలా మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ మనము ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో డిస్కషన్ చేసిన ఎంసీక్యూస్ నుంచి కానీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ నుంచి వచ్చాయి. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఐ థింక్ మన క్లాసెస్ని ఎవరైతే ఫాలో అయ్యారో వాళ్ళు చాలా బాగా అటెంప్ట్ చేశారనుకుంటున్నాను. సో నో నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ డీటెయిల్ అబౌట్ ఆల్ క్వశ్చన్స్, మనం ఆల్రెడీ డిస్కషన్ చేసాం కాబట్టి హియర్ వీ విల్ డిస్కస్ బ్రీఫ్లీ. సో ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్
పయామ్యాటర్. ఎవరైతే ఆన్సర్ పయామ్యాటర్ అని ఎవరైతే అటెంప్ట్ చేశారో, సో క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటా. పయామ్యాటర్ ఈస్ ద ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్. అనటమీ అండ్ ఫిజియాలజీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఈజీ క్వశ్చన్ అడిగారు. 34th ఈజ్ ద ఈజీ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ we will discuss 35. Question number 35. What is the position of baby after repair the cleft lip? క్వశ్చన్ మనం చూసినట్లయితే ఆఫ్టర్ ది రిపేర్ ఆఫ్ క్లెఫ్ట్ లిప్, బేబీకి క్లెఫ్ట్ లిప్ సర్జరీ ఆర్ రిపేర్ చేసిన తర్వాత మనము ఏ పొజిషన్లో బేబీని పెట్టాలి, మీన్స్ విచ్ పొజిషన్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ baby after the repair of cleft lip. Cleft palate or cleft lip repair is performed with the patient under general endotracheal anesthesia in the supine position. So, a child who has had a cleft lip repair should be positioned on their side or back to keep them from rubbing their face in the bed. A child with only a cleft palate repair may be sleep on their stomach. It is important to keep the stitches clean and without crusting. So, place the baby in upright and sitting position to prevent the formula from following back into the nose area. After the repair, surgical repair after the cleft lip, which position we have to keep means approximately 100% we have to keep prone position, means we have to keep on the bed. So abdomen should be in the bed, means automatically that position is prone position. Abdomen అని ఎవరైతే ఆన్సర్ చేశారో క్లియర్ అయింది అనుకుంటా. Abdomen is the correct answer. We will discuss 36th question. Sutures are present in between two parietal suture. In this question TWO2, not TO2. Sutures are present in the between the two parietal suture. Which suture? Suture is the narrow fibrous joint found in between the most bones of the skull. Yet a syndesmosis joint, the bones are more widely separated but are held together by a narrow band of fibrous connective tissue is called as ligament, or wide sheet of connective tissue is called as intraosseous membrane. In case of sutures are present in between the two parietal bone is called as sagittal suture. The suture between the two parietal bone is called as sagittal suture. Sagittal suture is also known as interparietal suture, and the suture interparietalis is a dense fibrous connective tissue joint between the two parietal bones of the skull. The term is derived from the Latin word sagitta, meaning is arrow. Sagittal suture ఎవరైతే కరెక్ట్ ఆన్సర్ పెట్టారో ఆప్షన్లో టూ parietal bones in between the suture name, అంటే టూ parietal bones in between two parietal suture is called as sagittal suture. I think చాలా మెంబర్స్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అటెంప్ట్ చేశాను అనుకుంటున్నాను. Is a suture related to the obstetrics and gynecology, related to the skull. This question related to the skull. Sagittal suture ఎవరైతే కరెక్ట్ పెట్టారో, సో sagittal suture is the correct answer. We will discuss next question number 37. The nurse should observe the depression patient, means the nurse have to అబ్జర్వ్ చేయాలి. పేషెంట్ ఎవరైతే డిప్రెషన్లో ఉన్న క్లయింట్ ఉన్నట్లయితే ఆ డిప్రెషన్తో ఉన్న పేషెంట్లో నర్స్ ఏం అబ్జర్వ్ చేయాలి కంటిన్యూస్లీ అనేది క్వశ్చన్లో మీనింగ్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ పేషెంట్, ద నర్స్ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ ఫీలింగ్స్, ఎగ్జాంపుల్ suicidal or wanting to die. They may express a feeling of hopeless, that nothing will ever change or get better. They may feel helpless, that nothing they do will make any difference. Who are having depression client, ఎవరికైతే డిప్రెషన్ క్లయింట్స్ ఉన్నారో ఆ నర్స్ కంపల్సరీగా క్లయింట్లో అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే సూసైడల్ టెండెన్సీ. ఇన్ కేస్ డీప్ థింకింగ్ చేస్తున్నట్లయితే పేషెంట్కి వెళ్ళి డిస్టర్బ్ చేసి టాక్ చేయాలి, మీన్స్ మాట్లాడాలి. డిస్కషన్ చేయడం వలన ఆ ఐడియా థాట్ అనేది అబ్జర్వ్ అయిపోతుంది, మీన్స్ మర్చిపోతారు. సో నర్స్ షుడ్ అబ్జర్వ్ ది డిప్రెషన్ పేషెంట్ ఈజ్ సూసైడల్ టెండెన్సీ ఆర్ సూసైడల్ ఐడియేషన్. మనకు ఆప్షన్లో సూసైడల్ టెండెన్సీ కానీ
సూసైడల్ థాట్స్ కానీ సూసైడ్ ఐడియేషన్ కానీ ఏదైనా ఉన్నట్లయితే కంపల్సరీ అదే కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. సో డిప్రెషన్ అంటేనే హోప్లెస్లెస్ అంటే మీన్స్ ఏం చేయలేకపోవడం, ఏం అవ్వదు, ఏం జరగదు అని అంతా నెగిటివ్గా థింకింగ్ చేసి డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతారు. కాబట్టి సో డిప్రెషన్లో ఉన్న క్లయింట్స్ని సూసైడల్ ఐడియేషన్స్ చాలా వరకు ఐడియాస్ థాట్స్ ఉంటాయి. సో వీ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ ది suicidal thoughts with the interrupting the mood. So nurse should observe the depression patient is suicidal ideation. ఐ థింక్ చాలా వరకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ పెట్టారనుకుంటున్నాను. ఎందుకు అనంటే డిప్రెషన్ క్లయింట్ అనగానే మనకు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేది సూసైడల్ టెండెన్సీ. సో నెక్స్ట్ వీ విల్ డిస్కస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 38. హ్యాబిట్స్ ఆర్ లర్న్డ్ బై. హ్యాబిట్స్ అనేది మనము ఎలా నేర్చుకుంటాము అనేది క్వశ్చన్కి మీనింగ్. హ్యాబిట్స్ లర్నింగ్ refers to the gradual acquisition of association between the stimuli and response. మనము హ్యాబిట్స్ అనేది బిట్వీన్ ది స్టిమ్యులై అండ్ రెస్పాన్సెస్ నుంచి మనం నేర్చుకుంటాము. ఎగ్జాంపుల్ లెర్నింగ్ టు మేక్ వన్ చాయిస్ రాదర్ దాన్ అదర్స్. సో మనం వీఆర్ రిపీటేట్ చేస్తాము. ఒకరిని చూసి ఇంకొకరు హ్యాబిట్స్ అనేది నేర్చుకుంటారు. సో వీఆర్ రిపీటేటింగ్ ది హ్యాబిట్స్ ఫ్రమ్ వన్ మెంబర్ టు అనదర్ మెంబర్. ఒక పర్సన్ నుంచి అనదర్ పర్సన్ మీన్స్ నేర్చుకుంటున్నారు. మెనీ టాస్క్ కెన్ అక్వైర్డ్ ఇదర్ డిక్లరేటివ్లీ త్రూ మెమోరైజేషన్ అండ్ నాన్ డిక్లరేటివ్లీ యాజ్ ఏ హ్యాబిట్. సో హ్యాబిట్ అనేది వీఆర్ రిపీటేటింగ్. హ్యాబిట్ ఆర్ లర్న్డ్ బై రిపిటేషన్. మనకు ఆప్షన్లో రిపిటేషన్ ఉన్నట్లయితే రిపిటేషన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. రిపిటేషన్ అంటే సైకియాట్రిక్ కండిషన్ కదా, మీన్స్ ఇకోలాలియా రిపీటింగ్ వర్డ్స్ కానీ యాక్షన్స్ కానీ ఇకోట్రాక్సియా అనుకోవచ్చు ఎవరైనా. సో హ్యాబిట్స్ లర్న్ బై సంబడి అంటే అది నార్మల్ థింగ్. గుడ్ హ్యాబిట్స్ కావచ్చు, బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ కావచ్చు. డోంట్ థింక్ అబౌట్ సైకియాట్రిక్ నర్సింగ్. యాక్చువల్లీ హియర్ related to the normal habits, good or bad, anything else, how we are learning from others. Habits అనేది రిపీటేషన్ అనే ఆప్షన్ ఉన్నట్లయితే రిపీటేషన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ చాలా మెంబర్స్ మోస్ట్ కామన్లీ హ్యాబిట్స్ అనేది మనం ఒకటి నుంచి నేర్చుకుంటాం కాబట్టి రిపీటేషన్ అనే వర్డ్ క్లిక్ చేశారు అని అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ వీ విల్ డిస్కస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 39. ఐడెంటిఫై ది probable sign. వాట్ ఈస్ probable sign? మనము probable sign అనేది ఎక్కడ ఐడెంటిఫై చేస్తాము అనేది ఈ క్వశ్చన్కి మీనింగ్. ది probable signs of pregnancy are considered to the signs that the examiner can observe related to the obstetric and gynecology or midwifery nursing related question. సో ఐడెంటిఫై ది probable sign మనము ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము అని అంటే signs examiner can observe. These signs includes Goodell sign, Chadwick sign, Hager sign, positive serum and urine samples, Braxton Hicks contraction and Bellotto met. Observation of these signs indicates the woman is most likely in pregnant. Probable sign means this nothing but Hager sign. What is mean by Hager sign? Hager sign is a non-specific indication of pregnancy that is characterized by compressibility and softening of the cervical isthmus is Hager sign. Softening of the cervical isthmus. For example, proportion of cervix between the uterus and vaginal portion of the cervix is softening of the cervical isthmus. Hager sign identify the probable sign in the pregnancy means Hager sign is the correct answer. In case exam లో Hager sign ఉన్నట్లయితే ఎవరైతే కరెక్ట్ ఆన్సర్ పెట్టారో వాళ్ళకి క్లియర్ అయింది అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఎవరైతే మిస్టేక్స్ చేస్తారో కరెక్ట్ చేసుకోండి. డోంట్ వరీ అబౌట్ ఎనీథింగ్. కరెక్ట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్లో అటెంప్ట్ చేయడానికి. మీన్స్ నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్స్లో కానీ ఫ్యూచర్ ఎనీ ఇంటర్వ్యూస్లో కానీ మిస్టేక్ చేయకుండా ఉండడానికి ట్రై చేయండి. సో ఐడెంటిఫై ది probable sign డ్యూరింగ్ ది ప్రెగ్నెన్సీ మీన్స్ Hager sign is the correct answer. Next we will discuss question number 40. Code is used for the medical emergency. యాక్చువల్లీ ఈ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ మనం మోడల్ పేపర్స్లో డిస్కషన్ చేసాము ప్రీవియస్లీ. ఎలా అంటే విచ్ కోడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ది మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇన్ హాస్పిటల్లో మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ అయితే మనం ఏ కోడ్ని యూజ్ చేస్తాము. మనకు యాక్చువల్లీ కోడ్స్ ఉంటాయి. కోడ్ బ్లూ, కోడ్ రెడ్, కోడ్ ఆరెంజ్, కోడ్ పింక్ అనేది కోడ్స్ ఉంటాయి. సో విచ్ కోడ్ వీఆర్ యూజింగ్ ఫర్ ది
మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ అనేది క్వశ్చన్కి మీనింగ్. యాక్చువల్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కోడ్ బ్లూ ఆర్ కార్డియాక్ ఎమర్జెన్సీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ medical emergency. Code blue is the medical emergency. Code blue is the hospital announcement means that an adult is having medical emergency, usually cardiac or respiratory arrest. The announcement also tells you where the emergency is. Hospital personnel are trained respond to the code blue. For example, in case of any ward, for example in the ward 608 member code blue is happened means in the hospital code we are having some number. ఇవేసి కూడా చెప్పాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా హాస్పిటల్ వచ్చేసి, నేను వర్క్ చేస్తున్న హాస్పిటల్ వచ్చేసి 222 కోడ్ బ్లూకి మేము 222 కోడ్ చేస్తాము. నేను కార్డియాక్ ఐసీయూలో చేశాను కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా డిపార్ట్మెంట్స్ ఏ డిపార్ట్మెంట్లో కోడ్ బ్లూ అయినా కూడా మాకు ఆటోమేటిక్గా ఎమర్జెన్సీ కాల్ అనేది రెస్పాండ్ అవుతుంది. సో ఎమర్జెన్సీ కాల్ వచ్చిన వెంటనే వీ హ్యావ్ టు రెస్పాండ్ ఇమీడియట్లీ, వీ హ్యావ్ టు రన్. అంటే కోడ్ బ్లూ అనేది ఎమర్జెన్సీ కాబట్టి యాక్టివ్ రెస్పాండ్ మనం అవ్వాలి. విత్ ఇన్ ఫ్యూ సెకండ్స్లో మనం రీచ్ అయ్యి సిపిఆర్ ఇవ్వాలి. ఎమర్జెన్సీ ట్రీట్మెంట్ ఏముంటుంది, అడ్రినలిన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ, సిపిఆర్ కానీ, బ్రీతింగ్ ఆర్ ఎనీ వెంటిలేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి విత్ యాంబు ఆర్ వితౌట్ యాంబు ఇవ్వడానికి కంపల్సరీ ట్రై చేయాలి. హాస్పిటల్ సెటప్లో కంపల్సరీ మనకి యాంబు ఉంటుంది కాబట్టి వీ క్యాన్ గివ్ బ్రీతింగ్ త్రూ ది యాంబుస్ ఓన్లీ. సో కోడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ది కార్డియాక్ ఎమర్జెన్సీ ఇన్ హాస్పిటల్ మీన్స్ కోడ్ బ్లూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎవరైతే కోడ్ బ్లూ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అటెంప్ట్ చేశారో క్లియర్ అయింది అనుకుంటున్నాను. ఎవరైనా మిస్టేక్ చేసి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి అదర్ కోడ్ చెక్ పెట్టినట్లయితే ప్లీజ్ కరెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. సో కోడ్ బ్లూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వీ విల్ డిస్కస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 41. H. pylori bacteria. What is H. pylori bacteria? Which condition we can see the H. pylori bacteria? Example easy question. Actually this is easy question, no need to explain detailedly. Previous anatomy and physiology లో కానీ మెడికల్ సర్జికల్ నర్సింగ్లో కానీ మనం ఆల్రెడీ డిస్కషన్ చేసాము. రిలేటెడ్ టు ది బ్యాక్టీరియా ఆల్సో మైక్రోబయాలజీ డిస్కషన్ చేసాము. In case of H. pylori is a type of bacteria that infects the stomach. It is attacks the stomach and the first part of small intestine is duodenum. This can cause redness and swelling means inflammation. Many people with the bacteria won't have any symptoms. In case of the first symptoms of H. pylori is burning sensation in the pain or burning pain in the stomach pain, nausea, loss of appetite, frequently burping, bloating, unintentionally weight loss will be happen symptoms. But H. pylori bacteria is related to the peptic ulcer. Peptic ulcer is a sore that develops on the lining of the esophagus, stomach or small intestine. It is called as peptic ulcer. The main cause of the peptic ulcer is H. pylori or Helicobacter pylori infection and non-steroidal anti-inflammatory drugs NSAIDs. Other causes are peptic ulcer uncommon or rare. సో మనకు ఆప్షన్లో పెప్టిక్ అల్సర్ ఉన్నట్లయితే H. pylori bacteria or Helicobacter pylori is caused by the peptic ulcer. So peptic ulcer correct answer 99, not only 99, 100% వరకు ఎవరైతే అటెంప్ట్ చేస్తారో ఫస్ట్ సెక్షన్లో అందరూ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అటెంప్ట్ చేశారు అనుకుంటున్నాను. వన్ ఆఫ్ ది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ వీ విల్ డిస్కస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 42. ట్యూబర్క్లోసిస్ విల్ ప్రివెంట్స్. ట్యూబర్క్లోసిస్ అనేది దేన్ని ప్రివెంట్ చేస్తుంది మీన్స్ మనము ఎలా ట్యూబర్క్లోసిస్ ప్రివెంట్ చేయవచ్చు అనేది కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ క్వశ్చన్లో మీనింగ్ వచ్చేసి ట్యూబర్క్లోసిస్ అనేది మనం ఎలా ప్రివెంట్ చేయగలము అనేది ఈ క్వశ్చన్కి మీనింగ్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆప్షన్లో బీసీజీ ఉన్నట్లయితే కరెక్ట్ ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చు. బట్ బర్త్ ఓన్లీ ఎట్ బర్త్ వీ విల్ గివ్ ఏ బీసీజీ వ్యాక్సిన్ టు రెడ్యూస్ ఆర్ టు ఇరాడికేట్ ది కేసెస్ ఆఫ్ tuberculosis. So BCG is currently the only licensed vaccine against the tuberculosis, has been in use since 1921. It is one of the most widely used vaccine worldwide, yet we still see around 9 million new cases tuberculosis annually. Yet treatment the BCG's limited effectiveness and BCG is 80% effective in preventing the tuberculosis for 15 years.
Tuberculosis causes and prevention means caused by the bacterium is called as Mycobacterium tuberculosis. The prevention we can prevent through the BCG vaccine. సో మనకు ఆప్షన్స్లో బీసీజీ ఆప్షన్ అనేది ఉన్నట్లయితే ఎవరైతే యాక్చువల్లీ ఇది కూడా ఈజీ క్వశ్చన్, మనం ఎట్ బర్త్ ఇంజెక్షన్ ఇస్తాము కాబట్టి 0 ఓపీవీ మీన్స్ బీసీజీ కూడా ఇస్తాము కాబట్టి సో క్లియర్గా అటెంప్ట్ చేశారు అనుకుంటున్నాను. ఇన్ కేస్ ఎవరైనా మిస్టేక్ చేసినట్లయితే ఆల్మోస్ట్ చేయలేదు అనుకుంటున్నాను. ట్యూబర్క్లోసిస్ అన్న వెంటనే మనకు బీసీజీ వ్యాక్సిన్ అనేది మైండ్లోకి వస్తుంది. బికాస్ ఇమ్యునైజేషన్ షెడ్యూల్లో రీసెంట్లీ మనం డిస్కషన్ కూడా చేసాము. సో మోస్ట్ కామన్ డిస్కస్డ్ క్వశ్చన్ ప్రీవియస్లో మనం క్లాసెస్లో డిస్కషన్ చేసిన క్వశ్చన్స్ సెక్షన్ 1లో చాలా వరకు వచ్చాయి. సో సంబడి నాకు చాలా వరకు కామెంట్ చేస్తారు. మనం ఆల్రెడీ డిస్కషన్ చేసిన క్లాసెస్ నుంచి చాలా వరకు క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి మేడం, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అని కూడా మెసేజ్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు ఎవ్రీవన్ ఎవరైతే నాకు రెస్పాండ్ అయ్యి కామెంట్ చేశారో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్కి చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ. ట్యూబర్క్లోసిస్ని మనము బీసీజీ వ్యాక్సినేషన్తో ప్రివెంట్ చేయవచ్చు. సో నెక్స్ట్ వీల్ డిస్కస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 43. ఫుడ్ అడల్ట్రేషన్ యాక్ట్. వాట్ ఈజ్ ఫుడ్ అడల్ట్రేషన్ అండ్ ఫుడ్ అడల్ట్రేషన్ యాక్ట్ అనేది మనం ఇక్కడ చూద్దాము. ఫుడ్ అడల్ట్రేషన్ ఈజ్ ది అడిషన్ ఆఫ్ contaminants into food items or beverages to increase the quantity and decreases the price of commodity. The Act Prevention of Food Adulteration or Food Adulteration Act is in the year of 1954. 29 September 1954, an act to make provision for prevention of adulteration of food. The Prevention of Food Adulteration Act in the year of 1954. The act provides the protection from adulteration or contamination food that may lead to the health risk of consumers. 1954 is the correct answer. I think almost confused అయి ఉంటారు. ఇయర్స్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ మన మైండ్లోకి ఏ ఇయర్ అయి ఉంటుంది అనేది మనకు మిస్టేక్ అవుతుంది. సో ఆల్మోస్ట్ చాలా మెంబర్స్ వరకు మిస్టేక్ చేశాను అనుకుంటున్నారు. నేను కూడా అనుకుంటున్నాను. ఫుడ్ అడల్ట్రేషన్ యాక్ట్ వచ్చేసి 1954లో ఉంది. ఎవరైనా కరెక్ట్ అటెంప్ట్ చేసినట్లయితే ప్లీజ్ కామెంట్ చేయండి. ఐ థింక్ 1 to 2% మెంబర్స్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చుంటారు. సో ఇక్కడ వచ్చేసి 1954 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇయర్స్ వచ్చేసి ప్రాబబ్లీ గెస్ చేసి పెట్టిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. సో ఫుడ్ అడల్ట్రేషన్ యాక్ట్ వచ్చేసి 1954 ఎవరైతే కరెక్ట్ పెట్టారో కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ విల్ డిస్కస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 44. బ్లెఫరైటిస్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై బ్లెఫరైటిస్. క్వశ్చన్ని మనము బ్లెఫరైటిస్ అంటే ఏంటి, మీనింగ్ ఏంటి అనే క్వశ్చన్ని, బ్లెఫరైటిస్ మీన్స్ అనే క్వశ్చన్ని మనము 2 to 3 times మనం ప్రీవియస్ MCQsలో డిస్కషన్ చేసాము. Blepharitis means nothing but inflammation of the eyelid. Blepharitis usually affects both eyes along the edges of the eyelids. Blepharitis commonly occurs. Teeny oil glands near the base of eyelashes become clogged, causing irritation and redness. So blepharitis causes వచ్చేసి bacteria on the eyelids base of the eyelashes. Bacteria is the most common cause for the blepharitis. Blepharitis means inflammation or infection of the eye. సో ఎవరైతే ఇక్కడ క్లియర్ ఆన్సర్ చేశారో మోస్ట్ కామన్లీ మన క్లాసెస్ విన్న వాళ్ళు అయితే క్లియర్గా ఆన్సర్ అటెంప్ట్ చేశారు అనుకుంటున్నాను. బ్లెఫరైటిస్ మీన్స్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ది ఐలిడ్. ఐ థింక్ ఎవరైతే కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేశారో వాళ్ళకి క్లియర్ అయింది అనుకుంటున్నాను. రాంగ్ అయిన వారు వరీ అవ్వద్దు, ప్లీజ్ రీచెక్ యువర్ సెల్ఫ్. నెక్స్ట్ we will discuss question number 45. Identify the primary group. Identify the primary group అంటే మనకు సోషియాలజీలో ప్రైమరీ గ్రూప్, సెకండరీ గ్రూప్ అండ్ టెరిషరీ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. ప్రైమరీ గ్రూప్స్లో ఫ్యామిలీ వస్తుంది, సెకండరీ గ్రూప్స్లో స్కూల్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ చాలా వరకు డిస్కషన్ చేయాలి అంటే టైం ఉండదు. సో ఐడెంటిఫై ది ప్రైమరీ గ్రూప్ అంటే మనకు వచ్చేసి ఇన్ కేస్ ఆప్షన్లో ఫ్యామిలీ ఉన్నట్లయితే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉన్నట్లయితే కంపల్సరీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ప్రైమరీ గ్రూప్స్ ఈజ్ ఎ సోషియోలాజికల్ కాన్సెప్ట్ పాపులరైజ్డ్ బై కూలీ referred to relatively small social groups shaped by close relationships. The most well-known example for the primary groups consist of close friends, neighbors and kin which refer families and relatives. మనకు ఆప్షన్లో ఫ్యామిలీ ఉన్నట్లయితే ఫ్యామిలీ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇన్ కేస్ నేబర్స్
క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నట్లయితే నైబర్స్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ప్రైమరీ గ్రూప్ అంటే ప్రియారిటీ ప్రకారం ఫ్యామిలీ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ప్రియారిటీ. నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ నైబర్స్ ఈజ్ ద సెకండ్ ప్రియారిటీ. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ప్రైమరీ గ్రూప్ ఈజ్ ద ఫ్యామిలీ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వీ విల్ డిస్కస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 46. మనం ప్రీవియస్లో చాలా వరకు క్వశ్చన్స్ డిస్కషన్ చేసినవి వచ్చాయి. ఈ క్వశ్చన్ కూడా డిస్కషన్ చేసాము. 45, 46, 44, 43, 42 కూడా డిస్కషన్ చేసాము. ఐడెంటిఫై ది సైకోసోషియల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ టోల్డర్స్. ఐడెంటిఫై ది సైకోసోషియల్ డెవలప్మెంట్. టోల్డర్స్లో సైకోసోషియల్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము, అదేంటి అనేది క్వశ్చన్కి మీనింగ్. సైకోసోషియల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది toddler involves acquiring a clear sense of himself or herself that separate from the primary caregiver, becoming involved wider social relationships, gaining self-control and mastery over motor and verbal skills, developing independence and a self-concept. Identify the psychosocial development in the toddler means autonomy versus shame. Autonomy versus shame అనే ఆప్షన్ మనకు ఉన్నట్లయితే క్లియర్గా అదే ఆన్సర్. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ అటెంప్ట్ చేశారనుకుంటున్నాను. autonomy versus shame and doubt is the second stage of Erickson's stage of psychosocial development. This stage occurs between the age of 18 months and around the 2 to 3 years of age. According to the Erickson, children at this stage are focused on the developing a greater sense of self-control. So, identify the psychosocial development of the toddlers means autonomy versus shame అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో క్లియర్ అయింది అనుకుంటున్నాను. ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే మిస్టేక్ చేసినట్లయితే కరెక్ట్ చేసుకోండి. ఇన్ కేస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేసినట్లయితే అటెంప్ట్ చేసినట్లయితే వారికి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. autonomy versus shame is the psychosocial development of toddler. Next we will discuss question number 47. Which type of budget is used for supply machinery repair? The budget cover all the cost of sending the machinery. Here not machinery, MISSIONAR, not just what they need to live on, while the amount of money missionaries need to raise varies considerably. Rarely is it limited to how much do I need to live on. A missionary budget can maybe cover all the cost of sending the missionary. క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. బడ్జెట్ ఈజ్ సప్లై మిషనరీ రిపేర్. విచ్ టైప్ ఆఫ్ బడ్జెట్, మనము ఏ టైప్ ఆఫ్ బడ్జెట్ని మిషనరీ సప్లై ఆర్ సప్లై మిషనరీ రిపేరింగ్ అనేది మిషనరీ రిపేరింగ్ అనేది మనం చేయవచ్చు. మనకు ఆప్షన్లో వచ్చేసి ఆపరెంట్ బడ్జెట్ అనేది ఉన్నట్లయితే అది కరెక్ట్ ఆన్సర్. విచ్ టైప్ ఆఫ్ బడ్జెట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ సప్లై మిషనరీ రిపేర్ మీన్స్ ఆపరెంట్ బడ్జెట్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆపరెంట్ బడ్జెట్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఐ థింక్ రీసెర్చ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఈ క్వశ్చన్ కన్ఫ్యూజ్ అయి ఉంటారు అనుకుంటున్నాను. సో నెక్స్ట్ వీ విల్ డిస్కస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 48. ద నార్మల్ ప్రెగ్నెంట్ యూట్రస్ సైజ్. వాట్ ఈస్ ది నార్మల్ ప్రెగ్నెంట్ యూట్రస్ సైజ్? యూట్రస్ సైజ్ వచ్చేసి ప్రెగ్నెంట్ టైంలో ఎంత ఉంటుంది యూట్రస్ సైజ్ అనేది, హౌ మచ్ ద యూట్రస్ సైజ్ డ్యూరింగ్ ది ప్రెగ్నెన్సీ ఆర్ నార్మల్ ప్రెగ్నెంట్. వాట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ మనకు వాట్ ఈస్ ద నార్మల్ యూట్రస్ సైజ్ అనేది ఐడియా ఉండాలి. అంటే నార్మల్గా యూట్రస్ సైజ్ ఎంత ఉందో ఐడియా ఉంటే ప్రెగ్నెంట్ యూట్రస్ సైజ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా మనకు గుర్తుంటుంది. ఎందుకంటే ఆప్షన్లో నార్మల్గా ప్రెగ్నెంట్ యూట్రస్ సైజ్ ఇచ్చేసి నార్మల్ యూట్రస్ సైజ్ ఇచ్చేసినట్లయితే కొంతమంది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి యూట్రస్ సైజ్ టిక్ చేస్తారు. సో ద యావరేజ్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ యూట్రస్ ఇన్ an adult female is 8 centimeters long, 8 centimeters across and 4 centimeters thick. It is normal uterus size. Normal pregnant uterus size in can stretch from the size of lemon to the size of the watermelon during the pregnancy. వీక్స్ అనేది యాడ్ అవుతున్న కొద్దీ యూట్రస్ సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. యాక్చువల్లీ 7.5 into 5 into 2.5 అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్లో ఉన్నట్లయితే 7.5 into 5 into 2.5 అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. నార్మల్ యూట్రస్ ఈజ్ 8 centimeters long, 5 centimeters across and 4 centimeters thickness. మనకి ఇక్కడ వచ్చినట్లయితే నార్మల్ ప్రెగ్నెంట్ యూట్రస్ సైజ్ మీన్స్ 7.5 centimeters long,
5 centimeters across and 2.5 centimeters thickness అని మీనింగ్. సో చాలా మెంబర్స్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేశారనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ we will discuss question number 49. Which type of isolation is required for the infection caused by the record oral route? నోటి మార్గం వల్ల కలిగే ఇన్ఫెక్షన్ కోసం ఏ రకమైన ఐసోలేషన్ని యూజ్ చేస్తాము? మీన్స్ విచ్ ఐసోలేషన్ వీ క్యాన్ ప్రొవైడ్ ఫర్ ది రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆజర్డ్ బై ది రికార్డ్ ఓరల్ రూట్. క్లయింట్కి మనం ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తాము కేరింగ్ అనేది ఈ క్వశ్చన్కి మీనింగ్. యాక్చువల్లీ వీఆర్ హ్యావింగ్ సో మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఐసోలేషన్స్: కాంటాక్ట్ ఐసోలేషన్, డ్రాప్లెట్ ఐసోలేషన్, ఎయిర్బోర్న్ ఐసోలేషన్ అండ్ స్టాండర్డ్ ప్రికాషన్స్. Those precautions we have to follow in case we are following PPE. If we are using PPE, personal protective equipment, means we can reduce the mode of transmission or infection cases. ఇక్కడ which of the type isolation is required for the infection caused by the record oral route? Enteric isolation is the correct answer. Option లో enteric isolation ఉన్నట్లయితే correct answer is enteric isolation. What is meant by enteric isolation? Enteric precautions are a way of preventing the spread. Direct contact means physical contact between people, often the hands. Indirect contact means contact with a contaminated objects such as toys, clothing or surfaces. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే enteric isolation is the correct answer. Next we will discuss question number 50. Penicillin invented by who? Invented penicillin. The history of penicillin follows observation and discoveries of evidence of antibiotic activity of the mold penicillin that led to the development. Alexander Fleming was invented penicillin. Penicillin invented by the Alexander Fleming was a Scottish physician scientist who was recognized for discovering the penicillin. The first man given penicillin is Albert Alexander or Alexander Fleming. A 43 years old policeman was treated with penicillin on 12 February 1941. So penicillin అనేది ఇన్వైట్ చేసింది అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్. Very important question. Alexander Fleming is the correct answer. Next we will discuss question number 51. Question number 51. What is the position for post surgery cleft lip implant? ఈ క్వశ్చన్ ఈ వీడియోలోనే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్లో డిస్కషన్ చేస్తాము. సారీ ఫర్ ది ఇన్కన్వీనియన్స్. యాక్చువల్లీ 51 క్వశ్చన్ నేను 2 టైప్స్ టైపింగ్ చేశాను. సో సమ్ ఆఫ్ ది టైపింగ్ ఎర్రర్స్ ఇస్ దేర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 51 ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ నెక్స్ట్ ఫర్దర్ సెక్షన్ 1 క్లాసెస్. ఐ మిస్టేక్లీ ఈ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ డిస్కషన్కి చేసిన క్వశ్చన్ ఇక్కడ వచ్చింది. సో సారీ ఫర్ ది ఇన్కన్వీనియన్స్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ సెక్షన్ 3 అయిపోయిన తర్వాత సెక్షన్ 1 20 క్వశ్చన్స్తో పాటు ఈ క్వశ్చన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ది టీఎస్ MHSRB. నెక్స్ట్ వీ విల్ డిస్కస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 52. జనని సురక్ష యోజన స్టార్టెడ్ ఇన్ విచ్ ఇయర్ ఆర్? జనని సురక్షణ యోజన స్టార్టెడ్ ఇన్ ది జనని సురక్షణ యోజన ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందని క్వశ్చన్ మీనింగ్. The Janani Surakshana Yojana has started in the year of 2005 with view to accelerated to reduction in maternal mortality. Government of India initiated a scheme called as Janani Surakshana Yojana in 2005. Under its previous name was National Rural Health Mission NRHM. Under its National Rural Health Mission. Here the Janani Surakshana Yojana in the year of 2005. 2005 అనేది ఆప్షన్లో ఉన్నట్లయితే 2005 is the correct answer. The scheme aims to eliminate out of the pocket expenses incurred by the pregnant women and sick newborn while accessing the services of government health facilities. The scheme is estimated to benefit more than 12 million pregnant women who access government health facilities for their pregnancy. So Janani Surakshana Yojana previously in the NRHM. Here 2005, in the year of 2005 was started Janani Surakshana Yojana. 2005 ఉన్నట్లయితే కరెక్ట్ ఆన్సర్. చాలా వరకు ఇయర్స్ వచ్చేసరికి చాలా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు ఫ్రెండ్స్. యాక్చువల్లీ ఇయర్స్ వచ్చేసి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు.
సో ఇక్కడ ఏప్రిల్ 12th 2005 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఐ థింక్ డేట్ ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్ 2005 ఇచ్చినా కూడా ఎగ్జామ్లో జనని సురక్షణ యోజన ఈ స్టార్టెడ్ ఇన్ ది ఇయర్ ఆఫ్ 2005 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వీ విల్ డిస్కస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 53. ఎట్ వాట్ టెంపరేచర్ మేజర్ వ్యాక్సిన్స్ ఆర్ స్టోర్డ్? మేజర్ వ్యాక్సిన్స్ అనేది మనము ఎలా స్టోర్ చేస్తాము, ఏ టెంపరేచర్లో స్టోర్ చేస్తాము అని క్వశ్చన్ యొక్క మీనింగ్. వ్యాక్సిన్ షుడ్ బి మెయింటైన్డ్ విత్ ఇన్ ది రికమెండెడ్ టెంపరేచర్ రేంజ్ ఆఫ్ 35 Fahrenheit ఆర్ 2 degrees Celsius to 45 degree Fahrenheit మీన్స్ 8 degrees Celsius. సెల్సియస్లో చూసుకున్నట్లయితే 2 degrees Celsius to 8 degrees Celsius. Fahrenheit means 35 degrees to 45 degrees Fahrenheit. Vaccines licensed for refrigerator stored should be at 2 degrees Celsius to 8 degrees Celsius means 36 Fahrenheit to 46 Fahrenheit is the correct answer. మనకు ఆప్షన్స్లో 2 degrees Celsius to 8 degrees Celsius or plus 2 degrees Celsius to plus 8 degrees Celsius ఉన్నట్లయితే that is the correct answer. Temperature measure vaccines is stored in the temperature of plus 2 degrees to 8 plus 8 degrees is obviously plus 2 degrees Celsius to 8 degrees Celsius is the correct answer. Next we will discuss question number 54. What is the professional etiquette means? What is mean by etiquette? Already మనం ఈ క్వశ్చన్ ని ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో డిస్కషన్ చేసాము. What is mean by etiquette? మోడల్ పేపర్లో కూడా డిస్కషన్ చేసాము. Etiquette is the customary code of polite behavior in the society or among the members of the particular profession or group. Etiquette means nothing but our behavior with others. Please and thank you, holding doors, chewing with our mouth closed, dressing appropriately, shaking hand. These all things comes under the good manners. Etiquette means good manner. Professional etiquette means understanding and loyalty. Understanding and loyalty. We are having so many types of social etiquette. Means so many type of etiquette we are having. One is social etiquette, meeting etiquette, wedding etiquette, cooperation etiquette, bathroom etiquette, business etiquette and telephone etiquette. Meaning of etiquette is a set of rules or customs that control accepted behavior in the particular social groups or social situation. What is the professional etiquette means understanding and loyalty. సో అండర్స్టాండింగ్ అండ్ లోయాలిటీ ఎవరైతే అటెంప్ట్ చేస్తారో దట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఎవరైతే మిస్టేక్ చేస్తారో కరెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ ఎగ్జామ్స్కి యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వీ విల్ డిస్కస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 55. స్మాల్ పాక్స్ ఇరాడికేటెడ్ ఇన్ ఇండియా. విచ్ ఇయర్ ద స్మాల్ పాక్స్ వాజ్ ఇరాడికేటెడ్? July 5th 1975. An independent assessment of report proclaims that there is no evidence of smallpox after the 5th July 1975. April 1977, 2-year research and active surveillance activities confirm that India is free of smallpox. In the year of December 1979, smallpox is officially eradicated from patient. So మనకు ఆప్షన్లో స్మాల్ పాక్స్ ఇరాడికేటెడ్ ఇన్ ఇండియా అని మనకు క్వశ్చన్ వచ్చింది. April 23rd 1977 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. April 1977. ఇయర్స్ వచ్చేసరికి డేట్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఇరాడికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ డిఫరెంట్ ఐఎన్సి ఈ క్వశ్చన్స్ ఎస్ఎన్ఏ స్టూడెంట్ నర్సింగ్ అసోసియేషన్ ఆర్ యూనిసెఫ్ రిలేటెడ్ ఇయర్స్ ఎవరైనా అడిగినట్లయితే ఎగ్జామ్లో చాలా వరకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతాము, ఆటోమేటిక్గా కన్ఫ్యూజ్ అవుతాము. డోంట్ వరీ అబౌట్ దీస్ క్వశ్చన్స్. స్మాల్ పాక్స్ ఇరాడికేటెడ్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ ది ఇయర్ ఆఫ్ 1977 April 23rd ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎవరైతే కరెక్ట్ ఆన్సర్ పెట్టారో క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ 1977 April 23rd. ఐ థింక్ ఇయర్స్ గెస్ చేసి పెట్టే వాళ్ళు చాలా వరకు ఉంటారు. ఐ థింక్ వాళ్ళు కూడా కరెక్ట్ పెట్టారనుకుంటున్నాను. అదర్వైజ్ జస్ట్ చెక్ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్. నెక్స్ట్ వీ విల్ డిస్కస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 56. న్యూట్రోఫిల్స్ అండ్ లింఫోసైట్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్. న్యూట్రోఫిల్స్ అండ్ లింఫోసైట్స్ ఆర్ బోత్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్. లింఫోసైట్స్ అండ్ న్యూట్రోఫిల్స్ మనకు ఎలా రెస్పాన్సిబుల్ అవుతాయి అనేది
question's meaning. Here, neutrophils and lymphocytes. We are having neutrophils and lymphocytes. First, we will see neutrophils. Neutrophils help protect the body from infection by killing the bacteria, fungi, and foreign debris. In case lymphocytes consist of T lymphocytes and B lymphocytes. T lymphocytes are T cells or natural killer cells and P cells to protect against the viral infection and produce proteins to help the fight infection or antibodies. Neutrophils and lymphocytes are responsible for the phagocytes. When microorganisms such bacteria or viruses enter the body, neutrophils are one of the first immune cells to respond. They travel to the site of infection. సో మనకు ఆప్షన్లో ఫాగోసైట్ ఉన్నట్లయితే ఫాగోసైట్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. న్యూట్రోఫిల్స్ లింపోసైట్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది phagocytes. What is meant by phagocytes? Means a type of cell within the body capable of engulfing and absorbing bacteria and the other small cells of the particles. Phagocytes type of cell that has ability to ingest and sometimes digest foreign particles such as bacteria, carbon, dust and dye. Phagocytes అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎవరైతే కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేశారో అటెంప్ట్ చేశారో క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. మీకు కంక్లూజన్ వస్తుంది అనుకుంటున్నాను. 1 by 1 క్వశ్చన్స్ మీరు చూస్తూ ఉంటే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను మీరు ఎంతవరకు అటెంప్ట్ చేసింది కరెక్ట్ అనేది. సో వైల్ వాచింగ్ ది వీడియో, సారీ ఫర్ ది ఇంటరప్షన్, ఎక్స్పెక్టెడ్ లైక్స్ అనేది రావట్లేదు అండ్ కామెంట్స్ ఆల్సో షేర్ చేయట్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2000 ఆర్ 2K వ్యూస్ ఉన్నట్లయితే అప్రాక్సిమేట్లీ 80 to 90 లైక్స్ వస్తున్నాయి. సో లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 57. వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ఎపిస్టాక్సిస్? ఎపిస్టాక్సిస్ అంటే ఏంటి? యాక్చువల్లీ ఈ క్వశ్చన్ ఎపిస్టాక్సిస్ అంటే ఏంటి అని అడగకపోవచ్చు, బట్ రిలేటెడ్ టు ది ఎపిస్టాక్సిస్ క్వశ్చన్ ఉంది అని నాకు ఇంటిమేషన్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎపిస్టాక్సిస్ అంటే ఏంటి మీన్స్ నోస్ బ్లీడింగ్. అదర్వైజ్ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై నోస్ బ్లీడింగ్ అని కూడా అడగొచ్చు. ఎపిస్టాక్సిస్ అని ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. సో ఈజీ క్వశ్చన్. మనం ఈ ఎపిస్టాక్సిస్ రిలేటెడ్ టు ది క్వశ్చన్ మెడికల్ సర్జికల్ నర్సింగ్లో కానీ మోడల్ పేపర్స్లో కానీ చాలా టైమ్స్ డిస్కషన్ చేశాము. బ్లీడింగ్ ఫ్రమ్ ది నోస్ ఈదర్ స్పాంటేనియస్ ఆర్ ఇండ్యూస్డ్ బై నోస్ పికింగ్ ఆర్ ట్రామా. Nose bleed can cause the errant due to the underlying diseases. Epistaxis means nothing but nose bleeding అని మీనింగ్. నోస్ బ్లీడింగ్ ఈ క్వశ్చన్ సంబంధించి ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఎనీథింగ్ మీన్స్ ఇలా అడగకపోయినా ఎలా అడిగారో మీన్స్ మీరు క్వశ్చన్ ఎలా అటెంప్ట్ చేశారు, మనకు ఎగ్జామ్లో ఎలా క్వశ్చన్ వేశారు అనేది మీరు నాకు కమెంట్ చేయొచ్చు. డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. నేను కరెక్షన్ చేసి నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ క్లాసెస్లో క్లియర్ చేస్తాను. బ్లీడ్ మీన్స్ ఎపిస్టాక్సిస్. నెక్స్ట్ వీ విల్ డిస్కస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 58. నాన్ డైరెక్టివ్ కౌన్సిలింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్. నాన్ డైరెక్టివ్ కౌన్సిలింగ్ అదర్ నేమ్ ఆర్ నాన్ డైరెక్టివ్ కౌన్సిలింగ్ని ఏమని పిలుస్తారు అని క్వశ్చన్ మీనింగ్. నాన్ డైరెక్టివ్ సైకోథెరపీ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ నాన్ డైరెక్టివ్ counseling is person or centered psychotherapy approaches to the treatment of mental disorders aims related to the treatment of mental disorders that aims primarily towards fostering personality growth by helping individuals gain insight to the acceptance of their feelings, values and behavior. ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకి యాక్చువల్లీ నాన్ డైరెక్టివ్ కౌన్సిలింగ్ అనేసరికి మీరు రీసెర్చ్ అని థింక్ చేసి ఉంటారు. క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు ది సైకియాట్రిక్ నర్సింగ్. నాన్ డైరెక్టివ్ మెథడ్ ఈజ్ ఆల్సో అప్రోచ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సెంటర్డ్ కౌన్సిలింగ్, పర్సన్ సెంటర్డ్ కౌన్సిలింగ్ ఆర్ క్లయింట్ సెంటర్డ్ కౌన్సిలింగ్. Actually allows the recipient to formulate their own solutions and actions as a result for the skilled listening and questioning from the mentor or coach. Example for the non-directive therapy is a child might always want to play school, or they might want to organize the toys rather than the playing imaginately. So non-directive counseling is also called as client-centered ఆర్ పర్సన్ సెంటర్డ్ కౌన్సిలింగ్ ఉన్నట్లయితే కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇన్ కేస్ క్లయింట్ సెంటర్డ్ కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వకుండా
పర్సన్ సెంటర్డ్ ఇచ్చినట్లయితే అది కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. నాన్ డైరెక్టివ్ కౌన్సిలింగ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ క్లయింట్ సెంటర్డ్ ఆర్ పర్సన్ సెంటర్డ్ కౌన్సిలింగ్. సో client centered counseling is the correct answer here. Next we will discuss question number 59. Volvulus. Volvulus is a, what is mean by volvulus అంటే ఏంటో మనకు ఐడియా ఉంటే ఈ క్వశ్చన్కు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. Volvulus is a when a loop of intestine twists around itself and ministry that supports it, resulting in a bowel obstruction. The symptoms include abdominal pain, abdominal bloating, vomiting, constipation and bloody stools. So volvulus means nothing but the twisty movements in the bowel. The volvulus is derived from the Latin term valvular, is a subtype of abdominal gastrointestinal rotation. So valvulus means twisting. ఇన్ కేసు ఆప్షన్లో ట్విస్టింగ్ ఉన్నట్లయితే ట్విస్టింగ్ ఉన్న ఆప్షన్ని డైరెక్ట్ చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ మీనింగ్ అనేది మనకు క్లియర్గా ఐడెంటిఫై మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓవ్యులస్ మీనింగ్ ఏంటి అని తెలిస్తే మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఇన్ కేస్ ఓవ్యులస్ ప్లేస్లో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో మనం డిస్కషన్ చేసినట్టు ఎపిస్టాక్సిస్ ఉందనుకోండి. ఎపిస్టాక్సిస్ అంటే ఏంటి? నోస్ బ్లీడింగ్. సో నోస్ బ్లీడింగ్ అంటే మనకు అర్థమైపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. సో హియర్ ఓవ్యులస్ ఈజ్ ఏ ట్విస్టింగ్ బౌల్ మూమెంట్. మనకు ఆప్షన్లో రిలేటెడ్ టు ది ట్విస్టింగ్ ఉన్నట్లయితే కరెక్ట్ ఆప్షన్ మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు. వితౌట్ థింకింగ్, వితౌట్ ఎనీథింగ్ వీ కెన్ చూస్ డైరెక్ట్లీ ఆన్సర్ ఇఫ్ వీ ఆర్ నోయింగ్ ఎనీ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్. వాల్యులస్ ఈజ్ ఏ ట్విస్టింగ్ ఆఫ్ బౌల్. ట్విస్టింగ్ ఆఫ్ బౌల్ అని ఆన్సర్ చేసిన వారందరికీ ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో క్లియర్ అయింది అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ వీ విల్ డిస్కస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 60, లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ దిస్ పార్ట్ 2. యాక్చువల్లీ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ లెఫ్ట్ 20 క్వశ్చన్స్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. బట్ 5 to 10 క్వశ్చన్స్ అనేది నేను కలెక్ట్ చేశాను ఇంకా. బట్ లెఫ్ట్ 10 క్వశ్చన్స్ అనేది ఇంకా కలెక్ట్ చేయలేకపోతున్నాను. సో అవి కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత కంపల్సరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ దిస్ క్లాస్. నెక్స్ట్ వీ విల్ స్టార్ట్ సెక్షన్ 2 క్వశ్చన్ పేపర్. I will explain. Today's class we will discuss 60th question. What restraints used for blood collection in infant? Collecting the blood sample means blood collection చేసే టైంలో ఇన్ఫాంట్కి మనం ఏ రిస్ట్రైంట్స్ని యూజ్ చేస్తాము? మమ్మీ రిస్ట్రైంట్స్. డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ సేయింగ్ మమ్మీ రిస్ట్రైంట్స్. ఇన్ఫాంట్స్కి రిస్ట్రైంట్స్ మనం చేయడానికి లేదు. సో మమ్మీ రిస్ట్రైంట్స్ ఈజ్ ద రిస్ట్రైంట్ యూజ్డ్ ఫర్ ది బ్లడ్ కలెక్షన్ ఇన్ ది ఇన్ఫాంట్. Mummy restraints is used when an infant requires be restrained for an examination or treatment of the head and neck, such as ear examination, scalp venipuncture, jugular venipuncture or gastrointestinal tube insertion. Anything related to the blood collections also we can use the mummy restraint. Commonly used restraints in the children's are mummy restraints, elbow restraints, extremity restraints, jocket restraints, finger restraints and grip top restraints. These all are the types of restraints. But ఈ క్వశ్చన్కి వచ్చేసి మనకు ఏ టైప్ ఆఫ్ రిస్ట్రైన్ని మనము బ్లడ్ కలెక్షన్ శాంపుల్ మీన్స్ బ్లడ్ కలెక్షన్ శాంపుల్ కానీ బ్లడ్ కలెక్టింగ్ ఎనీ ల్యాబొరేటరీ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ సంబంధించి కానీ ఎనీ ప్రిక్ రిలేటెడ్ టు ది ఇన్ఫాంట్కి ప్రిక్ చేస్తామో దాని రిలేటెడ్ టు ది ఇన్ఫాంట్కి మనం ఏ ప్రొసీజర్ని రిస్ట్రైన్ చేస్తాము మీన్స్ ఎలా రిస్ట్రైన్ చేస్తాము అనేది క్వశ్చన్. సో మమ్మీ రిస్ట్రైన్స్ ఈజ్ ద బెస్ట్ రిస్ట్రైన్స్ ఫర్ ది ఇన్ఫాంట్స్ ఫర్ ది బ్లడ్ కలెక్షన్ అండ్ ఐవి పంచర్ ఆల్సో. ఐ థింక్ ఈ క్వశ్చన్ కూడా కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేశాను అనుకుంటున్నారు. చాలా మెంబర్స్ వరకు అటెంప్ట్ చేసి ఉంటారు. ఎందుకంటే ఇన్ఫాంట్స్కి మనము ఏ రెస్ట్రైన్స్ కానీ మీన్స్ టై చేయడానికి ఉండదు కాబట్టి మమ్మీ రెస్ట్రైన్స్ ఈజ్ ద బెస్ట్ రెస్ట్రైన్స్. సో మమ్మీ రెస్ట్రైన్స్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేసి ఉంటారు అని మై థింకింగ్. సో దిస్ ఈజ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు ది సెషన్ 1 MHSRB 2023 కీ పేపర్ నుంచి మనం 60 క్వశ్చన్స్ డిస్కషన్ చేస్తాము. ఫర్దర్ 20 క్వశ్చన్స్ ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ థర్డ్ సెక్షన్ కానీ ఇన్ బిట్వీన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ పీపుల్. Next class we are going to discuss section 2. Section 2 class we are going to start in the next class. So till now we discussed related to the TS MHSRB 2023 key answers with explanation. Session 1 we are discussing. There is no option, only answers only we discussed without option. We are discussing sections first. After few days we will discuss with options and detailed explanation will done in after classes.
TSMHSRB 2023కి సంబంధించి సెషన్ 1 ఫినిష్ చేశాము. సెషన్ 1లో 60 క్వశ్చన్ మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, డిస్కషన్ చేశాము. సో ఫర్దర్ 20 క్వశ్చన్స్ ఐ విల్ కలెక్ట్ అండ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లియర్లీ. వితౌట్ నోయింగ్, ఏమీ తెలియకుండా వితౌట్ నోయింగ్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే చాలా వరకు మిస్టేక్స్ అవుతాయి. సో ఆఫ్టర్ కలెక్టింగ్ all question I will explain section 1 left 20 questions also. In upcoming classes session 2 discussion చేద్దాము. So this is session 1 related 60 questions of MHSRB 2023 key paper. Thank you so much for watching. Anybody here new to this channel, ఎవరైతే ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ click on the bell icon for further notification and please share the video to your friends and like చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీవన్ ప్లీజ్ గివ్ ఎ లైక్. కంటెంట్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. ఐ థింక్ యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కామెంట్ సెక్షన్లో నీ ఒపీనియన్ని కంపల్సరీ షేర్ చేసుకోండి. స్టే ట్యూన్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.